因为为着要减少对俄罗斯能源的倚靠，英国首相已经对外宣布，要伫北海发放27张新的石油甲天然气的许可证。不过，这是引起英国人的不满，示威抗议者以慢速游行的方式，人是行伫车路。不过，警方是以封盖交通做理由，甲62个示威者掠去。 英国环保团体阻挡石油的抗议人士，伫国会广场的车路慢慢行10分钟，警方要求因行转去人行道，唔通妨害交通。警告无效，开始掠人，拢总掠62个抗议者。环保团体阻挡石油伫2022年成立，几两摆发起抗议活动，为几两千人被掠，上百人入狱。这摆的抗议是要踮伦敦用500有的规模，慢慢游行3礼拜。 Parents like me are seeing their children die because of the climate crisis. Why are you arresting us and not the people responsible? 英国政府讲，为了减少英国对罗西亚能源的依赖，宣布要伫北海发放27张新的石油和天然气的许可证。不过，抗议气候变迁的环保人士讲，安尼做对降低大气的能源费用无甚物效，颠倒是替极好业的企业制造更加侪利润。Our democracy doesn't function. I've only voted 2 times in my whole life. Nothing I've done has made a difference. So this is our only choice if we want to stop the inevitable climate crisis that this government is carelessly fueling because it fills their pockets. 阻挡石油透过声明讲，刷落来每一天拢会发动慢速游行。准讲警方出手掠人嘛不要紧，重点就是要全力阻止英国政府继续依赖石油甲天然气等化石燃料，伤害地球的环境。公视新闻新乐培编译。